La Utec fue creada por un grupo de empresarios y de personas que estamos dedicados a la educación como un acto de responsabilidad y de proyección a la sociedad de la función empresarial. Creo que es además el escalón superior de una evolución de esta propuesta para trabajar por la educación del país, que comienza con los institutos TechSub en el nivel tecnológico, con reconocimientos y acreditación internacional, y ahora abre esta opción a una universidad de ingeniería y tecnología del más alto nivel. Están ahí presidiendo el ingeniero Hochschild, lo integran el señor Dionisio Romero Poletti, el señor Roque Benavides Ganosa, el ingeniero Óscar Espinosa Bedoya, el arquitecto José Graña Miro Quesada y... ¿Quién más me falta? Y soy especialmente por una conexión muy particular con la universidad, una de las más destacadas del mundo en ingeniería, que es el Massachusetts Institute of Technology, el conocido MIT, el profesor Kim Vandiver, que es el decano de investigación en pregrado de esta universidad en Estados Unidos. Hemos incorporado un conjunto de doctores en ingeniería, investigadores que hemos recuperado, por decirlo así, o repatriado, jóvenes que estaban desarrollando sus actividades en Estados Unidos, en Harvard, por ejemplo, uno de ellos, en la Universidad de Nuevo México, otro, alguno desde Francia, y ellos traen no solamente su capacidad profesional, su desarrollo, sino investigaciones que ya estaban iniciando, que la vamos a trasladar al Perú. Desde luego con proyección a aquello que es de relación y aplicabilidad en el propio país, ¿no? Entonces, tenemos eso, pero además tenemos el soporte de estas vinculaciones internacionales. Es una idea de una educación holística, que no solamente tiene los temas de especialización en ingeniería, sino que incorpora dentro de la formación temas de arte, gestión, humanidades. La idea de proyectarse a la sociedad está en que en el primer nivel del proyecto del campus universitario se tendrá un teatro, se tendrá espacios para cine, se tendrá espacios para atraer a la comunidad hacia la universidad. La ubicación en una ciudad es bien importante. Tiene que tener un atractivo para los jóvenes. Tiene que verse como algo interesante, moderno, como un lugar para estar y sentirse bien, no como un lugar para llegar ahí con mucha dificultad, sino por el contrario. Este es un sitio que hemos buscado con cuidado y en el cual se ha desarrollado un proyecto arquitectónico con un concurso internacional en el que han competido arquitectos de empresas de nivel mundial. Siempre he creído que los concursos son la única manera de formar una cultura arquitectónica en cualquier sociedad. Es decir, que el concurso es la manera como el arquitecto lubrica su imaginación, su experiencia, en fin, su enfrentamiento a las cosas. Fue por eso que me llamaron de la Utec, porque ellos querían hacer este edificio y querían que el edificio mismo fuese una vidriera importante para el lanzamiento de una universidad que representaba para el grupo Hochschild un paso adelante, es decir, una aspiración más alta en un proyecto educativo que tienen con ellos muchas décadas. Les dije que creía que se podía hacer un concurso con unas bases relativamente simples, unas bases sencillas, eh, y que podía ser mixto, que habían arquitectos en el mundo que tenían muchísimo prestigio, pero que no eran del estrellato, que gente que había hecho una obra en las recientes décadas que era tanto más destacada que las de los muy famosos, y que más bien podían ser invitados a competir con los peruanos, que pudieran... Entonces ahí en la conversación surgió la posibilidad de hacer un concurso en el que pudieran intervenir todos los arquitectos peruanos, que fuera un concurso abierto a los arquitectos peruanos, y un concurso por invitación a un grupo de arquitectos extranjeros. Yo creo que tan importante como organizar bien el concurso es que ustedes acepten que la decisión del proyecto sea exclusivamente de competencia del jurado. Creo que Frampton tiene muchísima experiencia en jurado de concursos, es uno de los hombres que en el mundo
ha intervenido en los concursos, algunos de los concursos más importantes de nuestro tiempo. Pensé en Yuhani Palasma, cuyo criterio también profesional me parece realmente muy maduro, que es un hombre que tiene una experiencia cosmopolita de la arquitectura adquirida en el mejor sentido. Y el otro era Francesco Dalcó, que es un poco el mismo caso que el de Frampton, ¿no? Dalcó es un crítico, ensayista, historiador, gente, digamos, con ese nivel de cultura arquitectónica contemporánea y además con esa experiencia en evaluar proyectos tanto en el mundo universitario como en el mundo profesional, yo creo que le daban una garantía al concurso. Y le sugerí nombrar tres también jurados peruanos. Aquí se nombró a Antonio Graña, Fernando Correa y José García Bray. Un hombre con una cultura personal y profesional indiscutible, ¿no? El hecho que se establezca esta universidad, que se le dé esta función a un terreno en Barranco de una universidad y un sitio de enseñanza, y este intercambio, esta inquietud intelectual que siempre se asocia con una universidad, es algo positivo. Definitivamente. Mejor que ver ahí más edificios de 20 o más pisos de vivienda hechos con una mente especulativa. El concurso sí es una cosa positiva porque esta universidad Utec privada ha accedido a la presencia de estos arquitectos internacionales y una garantía de calidad en el manejo del concurso, que es una cosa muy positiva. Además, los directivos de la UTEC se interesaron estuvieron presentes ahí, conversaron con nosotros, con el jurado, dieron una visita rápida al conjunto de proyectos. O sea, hubo en la sesión final, eso lo sé por referencias, ¿no? Hubo digamos, proyectos que fueron disputados, ¿no? Que Frampton quería uno, que Dalco quería otro, pero al final se pusieron de acuerdo en elegir por consenso el ganador. Y precisamente los ganadores es una firma irlandesa que se llama Grafton Architects, que no solamente ha desarrollado un proyecto de extraordinaria calidad, que se convertirá en ese ícono de la ciudad, sino que ha logrado ganar el premio de arquitectura de la Bienal de Venecia. We were in college together, so we met in the School of Architecture in University College Dublin. We also started teaching. That parallel life of practice and teaching has been important. Our first major international work was to be shortlisted for competition for Bocconi University in Milan. We've never been a big commercial office, but we've been very lucky to have been commissioned by the Department of Education and built a number of schools, which are very low-cost buildings in Ireland. And then we won some projects, some small projects, but important projects in Trinity College in Dublin, in University College Dublin, and we've just finished some buildings in the University of Limerick. So we've, not by intent, but by accident or by luck, we've been involved in education, both in terms of teaching, but also in terms of designing buildings. Education of buildings do fascinate us. Like, we're going on site shortly with a project in Toulouse in France, which is a research building for the university there. It was 1998 or 1999. We discovered Lina Bobardi and Villanova Artigas from Mendes de Rocha, Villanueva. All of these architects had an enormous influence on our development and really inspired us when we were making our project in Milan. For that very reason that Yvonne is speaking about, is the integration of that large-scale infrastructural quality into the making of buildings. One of the reasons why we felt excited about doing the competition in Lima was because we were already emotionally involved with this
body of work in Latin America and felt a certain confidence because of that. What does fascinate us deeply is the relationship between structure and architecture. In this project in Lima, the university had a series of repeated elements of laboratories and classrooms, and it meant that we could set up a rhythm, like a piece of Baroque music, that you could set up this rhythm of structure which allowed us to incorporate circulation and escape and rooms. So structure allowed space and climate and sunlight and shade to become heightened. I mean, what we would really like to do in our project is to, like either in Toulouse or in Milan or in Peru, or in Ireland, that people heighten their awareness of where they are, that the building, when made, somehow makes the individual aware of their particular location on the earth. And we're fascinated by that idea that it's actually a void in which you stand, and the awareness of that void. That's the meaning of what we do, that it's not the package of a building that looks good and looks visually, that it's a total sensation, that you have to become like an instrument to understand the impact of space, of structure, of materiality, of context, that it's a physical sensation when the building is complete, not as objects. We are most interested in the effect of space on a human being. What was fantastic in the brief was that a School of Engineering would require a cinema and a theatre and have a kind of a public role. In Ireland, we have a problem that engineering institutions wouldn't think about culture, wouldn't integrate culture, which is a real impoverishment of an educational environment. So much of building is now corporate and industrialized into a package. And because of the separation of structure and surface, you can make any building and wrap it up. So it can be wrapped up into anything, anywhere. And that our technique of thinking is trying to set up a framework for something to happen, trying to capture culture, sustainability, form, structure, use, and culture into one fluid possibility. It's a series of possibilities as opposed to the object. It has the character of kind of strength on the motorway, so that it feels this is the campus as a place, but it also then has the intimacy towards Barranco. You had the big scale and that you had the small scale counterpointing. We would like that as people drive by, that they say, oh, there's Utec University. That it has a character, like some creature, that it is a memorable building, but also that when the winds and the fog and whatever are surrounding it, that the students themselves, remember that they are students of engineering and that this is an engineered building, and that we would like to heighten the engineering component of this building. Maths and lightness, and you're kind of moving within the forces of gravity or something. That's something that ancient buildings have, where you can feel a sense of weight, or you can feel a sense of lightness and liberation. We think it would be fantastic places for the students to be. So they will either be in a very public place where they're visually engaged with all of the different levels of the university and visually engaged with the city, and then retreat to more private, intimate spaces of the individual and the smaller group. We've worked really diligently with Utec in terms of their educational requirements, in terms of our light studies, in terms of our sound studies from the sound from the motorway, and through dialogue and through options and studies that we have. The modifications are really moving with Utec to make the most to incorporate their requirements. So I think the jury's recommendations, we have gone through them in detail with Utec, and working with the project,
we have absorbed their requirements in terms of arrival, density of surface. There's been, a years-long conversation with Utec and their specialists as well in terms of making the robust proposition work properly in terms of the university itself and also the municipality. I think we became more embedded with Utec in terms of their educational requirements, and that there was the relationships between certain rooms, but it is like a matrix, so it has this capacity to hopefully absorb changes that are required. I think in terms of fitting into its context, the issue of arrival from where the students might arrive, there is a discussion that how students could enjoy Barranco as they arrive to the university, and that rather than maybe a quick slip route, that they could, if you like, walk through the pleasant streets and squares. I mean, we're fascinated by Barranco as an absolutely beautiful place, and that the positioning. I mean, these students will be very lucky to have on their doorstep this established and characterful area of Lima. So the changes are the normal changes, if you like. They're really more to do with the specifics of legal requirements and more detailed. But the essential character hasn't changed. Really, we're happy with how robust the project has remained. And I think the issue of landscape, that this building will become hopefully a place of interesting landscape as well, so that it's building and landscape, and truly is under our term, the new geography, that it's not just building, it's not just structure, it's a whole kind of human habitation. But each project is a struggle. It's done with hard work and imagination and a huge amount of effort. But to win the Silver Lion, to win a commission in Peru, to win the project in Toulouse, to get projects here in Ireland, it is wonderful. So we accept wonderful projects graciously. We have a terrific team of architects who work extremely hard and give up their talents and individual skills to overlap to make each project. So the Silver Line was a wonderful surprise and a wonderful honor.